Исламские финансы в рамках одного из направлений МФЦА являются ключевой индустрией, в связи с чем Бюро МФЦА как раз-таки последние 3 года занимается развитием человеческого капитала в этой сфере. Что было сделано за 3 года, так это, наверное, 4 программы на рынке разных уровней, разных специализаций. Базовая программа — это Islamic Finance Open, это британская программа от CISI, малазийская программа INSIF, 2 бахрейнские программы IOFI и BIBF. Что еще, так это, наверное, серия мероприятий открытого формата. Это Islamic Week, ежегодная конференция. Это Islamic Day в Алмате, в Астане. Также открылся Исламский Центр на базе казну имени Аль-Фараби совместно с Катарским университетом. А также это ассоциация профессионалов исламских финансов, которая как раз-таки должна стимулировать осведомленность, спрос, и сам рынок человеческого капитала. Рынок исламских финансов в Казахстане поступательно развивается. Если оно началось относительно недавно, всего в 2010-х годах первый банк был открыт в Казахстане, то сейчас у нас игроков становится больше и больше. У нас в МФЦА уже зарегистрировано около 22 исламских финансовых институтов. И рынок постепенно оснащается, улучшается, предложения появляются. Мы заметили, что наши казахстанские жители, граждане не совсем знакомы с продуктами наших исламских финансовых институтов, поэтому мы организовали наше мероприятие сегодняшнее, Islamic Finance Open Day, где жители города, гости дальнего и ближнего зарубежья, приехали у нас с Узбекистана, с России, могли ознакомиться с продуктами и услугами, предоставляемыми нашими исламскими финансовыми институтами Казахстана. Рынок маленький, если сравнивать с традиционными финансами, около 1% всего, но тем не менее видно, что он развивается, предоставляются новые продукты каждый год, какие-то новые разработки появляются, что, конечно же, радует. Сегодня каждый из этих финансовых институтов, самых активных, мы пригласили, 2 банка. Одной из целей нашей ассоциации является продвижение исламских финансов на рынке. То есть мы хотим, чтобы максимально больше людей знали, в чем отличие традиционных финансов от исламских, какие вообще продукты существуют, что они уже могут пользоваться, чем они могут уже пользоваться. Также наша ассоциация нацелена на увеличение количества профессионалов в нашей сфере, существующих профессионалов помочь развить свои навыки и знания по нашей сфере. Помимо этого мы работаем над тем, чтобы мы связывались с международными ассоциациями, другими, которые тоже объединяют исламских финансовых профессионалов, могли обмениваться знаниями, опытом. И самое главное, я считаю, что одно из направлений у нас является применение знаний на практике. То есть нашими профессионалами мы хотим, используя наши знания, разрабатывать новые продукты, либо создавать какие-то услуги, которые не существуют, либо улучшить то, что есть. А также помогать бизнесу сделать их финансовые вопросы шария-комплайнт, то есть соответствующие исламским финансовым принципам. Такие цели мы себе поставили, и на этом поприще мы, в принципе, работаем достаточно активно, есть уже результаты. И меня радует, что каждым днем у нас количество членов увеличивается, то есть интерес действительно здоровый к исламским финансам, и причем очень много людей, которые хотят в этой сфере работать, причем с разных, с бэкграундом, то есть это может быть и финансисты, они приходят и хотят обучиться исламским финансам.
question is, what is my view on Islamic finance market in Kazakhstan? Kazakhstan is a country where there has been huge emphasis on developing Islamic banking and finance. With the establishment of Astana International Financial Center and a dedicated focus on Islamic finance, the country has made a lot of progress in this field. According to our Global Islamic Finance Report, which is an annual publication we publish from London every year, Kazakhstan is actually the 18th largest Islamic banking and finance market in the world. In terms of its leadership role, in terms of its dedication to Islamic banking and finance, and in terms of its focus on developing infrastructure that is required for the establishment and operations of Islamic financial institutions. There is a lot of involvement by the government and government institutions in Kazakhstan in the industry building infrastructure institutions like Islamic Financial Services Board and Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. I believe that the country has huge potential to further develop Islamic banking and finance. Despite all the efforts made by the government and other institutions to develop Islamic finance market, the share of Islamic banking in the country remains 1% or less. This is not good, given that the country has got huge potential. There is a need to come up with a plan to increase the share of Islamic banking from 1% to 5% by the year 2025. This is possible, I believe, primarily by convincing banks and other institutions to convert to Islamic financial operations. If this is done smartly, I believe Kazakhstan can play an important role not only regionally but in the global Islamic financial services industry as well. Given that Islamic banking and finance is growing in the country, I believe that there are huge prospects for Islamic finance education, both at the university level, i.e. in terms of academic emphasis, as well as in professional qualifications. Academic qualifications would allow the students to have general understanding of Islamic banking and finance, and professional qualifications would allow the individuals and institutions to develop the required skills for working in Islamic financial institutions. In this respect, we at Cambridge Institute of Islamic Finance have developed quite a few programs. Our Cambridge Islamic Finance Leadership Program aims at producing the new breed of Islamic finance professionals all over the world. And in the recent past, we had graduates coming from Kazakhstan, and we believe that this kind of executive programs can help the professionals in Islamic banking and finance from Kazakhstan. At Cambridge Institute of Islamic Finance, we give a lot of emphasis on the Islamic financial literacy. We have Cambridge Islamic Finance Literacy Program, which has got another program called Islamic Finance Edutainment. It is a way of teaching basic concepts of Islamic finance in a fun way. There are two applications in this respect. One is called Cambridge Islamic Finance Stories Program, or CAM-IFSP, which is an app available on Android devices in the Google Applications program and on Apple Store. This can be freely downloaded by the children under the supervision of their parents, or directly by the parents by providing some basic information. This stories program
offers a fun way of introducing children and their parents to Islamic banking and finance. And there are some prizes attached to this one. This is our basic Islamic financial literacy program. For those who are involved in the industry, Islamic banking and finance industry, for them to remain engaged and learn more and more about Islamic banking and finance, we have developed a program called Cambridge Islamic Banking Master. This is a quiz program which we have developed around the idea of who wants to be a millionaire. It is almost the same in terms of structure as who wants to be a millionaire, but the questions are primarily from Islamic finance. We have been running this program in a number of countries, in the UK, in Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and we have run one program in Kazakhstan as well, and there is huge interest coming from other countries. We believe that this kind of programs are very helpful to get the attention of the millennials. You know, these young generation who are tech savvy and are interested in the programs and the activities which are technology intensive. So this Cambridge Islamic Banking Master Program and Cambridge Islamic Finance Children's Story Program, these are two examples of Islamic financial literacy offered to the general public in a fun and entertainment environment.